Good morning, everyone. It is so nice to see you all again after a long time. I sincerely congratulate the North Carolina Temple on its 20th anniversary. Wow. I deeply thank Reverend Won and all the members for your great devotion and hard work to make this day possible. Let us give a big round of applause to Reverend Won and all members to celebrate together. Give a bouquet of flowers. Members, representatives. 현대의 많은 석학들이 There are many scholars in this world. 20세기의 후대 인류에게 가장 영향력을 미칠 수 있는 거작을 하나 꼽으라면 If I choose one of the most influential scholar, that person would be 많은 석학들이 아놀드 토인비의 역사의 연구를 추천한다고 합니다. Arnold Toynbee. Many people recommend to study about him. 아놀드 토인비는 젊었을 때 한 교수로부터 강의를 듣게 됩니다. When he was young, he happened to listen to a lecture from a professor. 역사라고는 건 그냥 발전하는 것이 아니라 그 교수의 말에 의하면 계속 반복적인 과정을 거쳐서 역사가 발전한다는 그 이야기를 듣게 됩니다. According to the professor, he heard that the history is continually developed through the repetitive patterns. 그 중에서도 특히 로마 시대 때 일어났던 전쟁과 1차 대전, 2차 대전 때 이런 전쟁이 여러 가지 상황이 유사함을 듣게 됩니다. Also, he got to hear that similar patterns from what happened in Roman history and then the First World War, Second World War. 그래서 그 역사에 대해서 관심을 갖게 됩니다. So Toynbee deeply got interested in history. 토인비는 40년 동안 연구를 하게 됩니다. So he got to study about history for 40 years. 그리고 6,000쪽에 달하는 6,000페이지에 달하는 장대한 연구를 발표하게 됩니다. And then he published 6,000 pages long of study and research and contemplation. 근데 거기서 핵심적인 내용은 역사의 발전이라고 하는 것은 도전과 응전, challenge and response 두 가지에 의해서 역사가 발전한다는 사실을 알게 됩니다. And then he got to realize the history continued to evolve through two aspects, challenge and response. 그리고 그래서 그 토인비는 나중에 시련에 선 문명이라는 책을 쓰게 됩니다. So later he created the book, A Civilization on Crisis. 근데 역사는 그냥 발전하는 것이 아니라 과학이라든가 정치라든가 경제라든가 무기를 많이 가지고 있다고 역사가 발전하는 건 아니라고 이렇게 봤습니다. He said history does not necessarily evolve in a progressive way because of a better politician, better economics, or because of having or carrying lots of strong weapons. 역사가 발전할 때는 그 역사를 이끌 만한 반드시 정신적 축이 있어서 역사를 이끌어 간다고 생각합니다. The main central core of historical evolvement is coming from some sort of spiritual center. 토인비는 학자인데도 불구하고 그 중심축을 종교라고 봤습니다. Even though he is historian and scholar, a scientific kind of science area of scholar, he really strongly felt the core spiritual center is religion. 근데 그 시대의 종교를 토인비는 그리스도교, 이슬람교, 힌두교, 불교,
유교 등을 생각했던 것 같습니다. At the time, he probably thought about Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, and Confucianism as a core religions. 그런 종교를 토인비는 고동 종교라고 표현을 했습니다. He kind of called those religion as higher religion. 근데 토인비는 다시 거기서 이어서 말을 합니다. And then he continued to comment on that. 앞으로 과학문명이 발달하게 되면 현재 그 고동종교로서는 그 과학문명을 이끌어갈 수 있는 축이 되지 못한다는 것을 알게 됩니다. As the new era comes with the more scientific material advancement happens, those higher religion, the existing religion cannot really play that kind of role anymore. 그래서 토인비는 새로운 말하자면 그 과학문명을 이끌어갈 수 있는 창조적인 정신과 하나의 새로운 참된 종교가 나타난다고 그렇게 표현을 합니다. And then he expressed in the new modern era, the new religious movement will happen. 그러면서 토인비는 이어서 말을 합니다. 그런 고동 종교는 그 당시에는 개개인이 궁극적 실체와 만남을 가질 때 간접적인 매개체를 통해서 만나게 돼요. In the past, those higher religion, their approach is to connect with the divine spirit through intermediate medium. 하나님을 통해서 간접적인 매개체를 통해서 Through 만났어요. God, you get to experience divine 부처라는 매개체를 통해서 간접적으로 Through 만났어요. Buddha, you got to connect with your Buddha nature. 근데 앞으로는 그렇게 되면 안 In 된다. this coming world, he said, that's not the more advanced way of spiritual. 개개인이 궁극적 실체와 In the ultimate, the realization, 직접 소통하고 you get to directly communicate and 직접 directly 교류한다는 이야기를 experience that divine spirit. 그리고 또 하나는 앞으로는 자기만의 종족, 자기만의 종교의 틀을 넘어서는 안 되는 하등 종교로 봤습니다. In this coming world, if you are in a way confined yourself within your own belief and faith background, that is kind of like elemental approach as a religion. 그래서 자기만의 틀을 넘어서서 진리와 직접 소통하는 종교가, 교류하는 종교가 나타난다고 이렇게 생각을 했습니다. So Toynbee strongly believed in this coming era, as we are more spiritually, mentally evolved, the new religious movements will be like this direct connection and communication with the divine spirit beyond any boundary of our own faith or religious backgrounds. 저는 그 이야기를 듣고 토인비는 대단히 통찰력을 가진 분이라는 생각을 갖게 됐습니다. I deeply felt Arnold Toynbee is a really insightful historian. 소타는 대종상께서도 똑같은 말씀을 하셨습니다. Because our founding teacher, Venerable Sotaesan, said exactly the same thing. 앞으로는 간접적인 매개체를 소통하는 것이 아니라 직접 소통하게 만들었습니다. Yeah, this coming world, we experience and practice our spirituality directly rather than indirect way through something, through or someone. 자녀가 부처고 며느리가 부처고 Your daughter-in-law is a Buddha. 남편이 부처고 Your husband is Buddha. 이웃사람이 부처고 Your neighbor friend is Buddha. 부처와 직접 소통하게 만들어요. Directly connect with the Buddha's nature in everyone. 그래서 소태산 대축사기는 처처 불상 사사불공이라고 So that is a teaching motto. We say everywhere Buddha, every act Buddha offerings. 수행에 있어서도 무시선, 무처선으로 표현해요. When it comes to our meditation practice, we go to the ultimate state, timeless meditation, placeless meditation. 그리고 소타산 대종생께서는 종교를 위한 종교가 아니라 종교를 넘어선 진리 자체를 믿으라고 말씀을 하십니다. And then our teachers always emphasized, don't practice religion for the sake of a religion, but the practice religion for the sake of the essence of truth itself. 그래서 소타산 대종사께는 그 점을 굉장히 강조해 주셨습니다. 그리고 소태산 상계는 또 한 가지는 원불교를 믿는 교도들은 원불교를 넘어선 진리를 믿도록 그렇게 표현해 주셨습니다. And then he also guided many practitioners. If you are ever practicing in a Won Buddhism tradition, you should transcend Won Buddhism category or Won Buddhism boundaries. 종교를 위한 종교가 아니고
because we are not confined ourselves in a certain tradition or certain sects or certain doctrine of our spiritual journey. 그래서 소태산 대종사께서는 종교적 신앙이 아니라 진리적 종교의 신앙이라는 말씀을 강조해 주셨습니다. Oh, this is hard to translate now. You understood what he said. So I think my interpretation of what he said is our faith and practice is not for the sake of the religion, but the religion or religious teaching is kind of a tool for us to experience the direct essence of truth. 그러면서 세 가지를 강조해 주십니다. He presented three ways. 우리 공부라든가 신앙은 생활을 떠나지 않아야 된다. We should not separate our spiritual practice or religious study away from our everyday lives. 신앙과 수행은 대중과 함께 해야 된다. It shouldn't be just alone, far away in the very peaceful mountain or monastic setting. It should be together with the community. 반드시 법은 그 시대 속에서 실천해야 된다. And this Dharma teaching should be applied to this kind of change of the modern era. 그렇기 때문에 원불교는 삶 속에서 자기 원불교라는 원불교를 믿는 것이 아니라 삶을 위한 종교, 생활 속에서 진리를 실천하는 종교. Your life is practice, and your practice is not separate from your life. 오늘 노스캐롤 교당 20주년을 맞이해서 저는 이 점을 깊이 우리 교도님들께서 생각해 보시라는 뜻의 말씀을 드렸습니다. In celebration of the 20th anniversary of North Carolina community, I really hope you deeply think about this point. 노스 교당이 여러분이 지친 마음이 있을 때 교당에 와서 그 지친 마음을 없애고 에너지를 충전하는 교당이 되고 I hope this place truly continues to become the place when you are tired and weary, you come and then recharge your energy and spirit. 인생의 바른 길을 깨달아서 행복과 낙원의 생활을 갖고 가는 삶이 되고 And I hope this place becomes a lamplight to guide you for the right, mindful way of living. 여기에서 사회 정화의 원천수가 맑은 물결이 세상으로 흘러가는 향기로운 도량이 되길 간절히 염원드립니다. I truly pray and wish this temple community becomes the wellspring for the social justice and to work together for the betterment of the society. 다시 한번 노스캐롤라이나 교당 2주년을 진심으로 I truly 축하드리고 congratulate you all. 그리고 앞으로 노스캐롤라이나 교당이 더욱 발전해서 May there be full of joy and growth and prosperity. 많은 사람에게 행복을 주고 Then each of you share more this good energy. 창조적인 에너지를 공급해주고 And then you become a muse for the creativity. 전체 사회와 함께하는 And then connect 교당이 more to one another more deeply in this society and as a community. 간절히 염원드립니다. Thank you. Thank you. 감사합니다.